Soorettii yeroo darbe Washington DC'tti wal argine amma immoo dhufnee asitti Minnesotaatti deebinee wal argine baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddanii. Austraaliyaa irraa dhufteemi. Austraaliyaa irraa dhufe. DC maaliif dhaqxe? Osa conference fi achi deemee presentationii lama godhuu fi achi deemee fi tokko waa'ee walalooti kan biraa waa'ee identity fa'aa ka dargaggoota ka biyya alaa keessa jiranii saniif achi dhufe. Waa'ee walaloo inaasofnaa waa'ee eenyummaa dargaggootaa irraatis inaasofna kana hundumaa booda itti deebina. Ammoo Soorettiin eessatti dhalatte eessatti guddatte? Adaamaa dhaladhe garuu Austraaliyaa Melbourneetti guddadhe. Melbourneetti waggaa meeqa yeroo taate dhufte as? Waggaa lama ture biyya yoo ba'e so waggaa 18 fi Austraaliyaa ture. Waggaa 18 achi teesse meenatti hagam ulfaata biyya ofii keessaa ba'anii biyya ambaatti yoo guddatan afaan ofii barachuun baay'ee namatti ulfaata jechuun kiyya hawaasni hin jira maatiin kee hin jira garuu afaan Oromoon it's not the language that you're surrounded with every single day, you know, from a day-to-day basis. So afaan kiyya ima danda'a garuu akkatti Ingilizinya danda'u wanni saniin hin danda'u humna saniin hin danda'u. Rakkoon sanaa maaliif nama mudata yeroo baay'ee ijoollee asitti guddatanii akka afaan Ingilizii fakkeenya afaan warra Ispaanishii fudhachuu dandeenya biyya kanatti afaan maatii isaaniis afaan Ingiliziis waluma qixa waan haasaan fakkaata yeroo gama keenyatti dhufnu maaliif xiqqoo nama rakkisaa sun? I think politics is baay'eetu jira wanni gaafii kee duubatti. And if you mind, I'd like to explain it a little bit in English so I can really give some depth to it. Growing up within the diaspora, coming as an African migrant, we prioritize the endeavor of seeking, you know, acceptance within a very white-centric society. And, you know, sankesati afaan tujira. No, afaan Ingilizinya barattee sirriitti yoo dubbachuu dandeette namni yoo si ilaalanii nama Austraaliyaa siin jedhani. Sanii fi, you know, pursuitii kana qabachuu fi afaan kana sirriitti itti deemna. And yoo itti deemte afaan kee irraa xiqqoo irraa deemta miti. So anaafillee yoo guddaadhaa ture maatii kiyya wajjitti afaan Oromoo dubbadha. Hawaasaa Oromoo keessatti afaan Oromoo dubbadha. Garuu majority of my time is spent in school, is spent around friends, is spent amongst the wider Australian society that expects me to attain an Australianism that with comes the prioritization of the English language. And by prioritizing that, I am forced to almost forget my Oromoness as a result. Isa kanarra aanuudhaaf dargaggoonni keessumaa umuriidhaan xiqqaa ta'anii as dhufan yookiin immoo asitti dhalatan maatiin isaanis maal gochuu qabaniin ijoolleenis maal gochuu qabu jette? Afaan barachuuf barachuu sana akka kanatti barachuudhaaf. I think maatiin, you know, amma resourcing illee baay'ee illee hin jiru. Amma xiqqoo nutti tolee jira afaan wajjin you know, afaan publication kan wajjin garuu ani yoo guddaadhaa ture ani afaan akkatti baratte just by ear. And so I think allowing young people, giving them the opportunity to learn English with the same to learn Oromo with the same importance that we learn English, you know, is really, really vital for young people to be able to continue to speak Afaan as they grow up. I think if value isa ille, you know, ijoolletti himu, dargaggootti himu fi to emphasize that speaking Oromo or whatever, you know, language it is that is yours is just as important in the diaspora that it is at home, because kanu yaannu afaan Oromoo dubbachuun Oromiyaa keessa taa'uu qabda. You know, maal na godha afaan Oromoon biyya Austraaliyaatti biyya Ameerikaatti. Ittiin hojjedhu namni kaani gizee everyday ka wajjin hojjedhu ittiin dubbadhu so maaliif dubbadha? You know, gaafiin kan kana ka dargaggooti wal gaafatani.
And gaaffii kanaafi answer qabuu qabna. So answers like your language is a connection to your history, your language is a relationship to your family, your language is a relationship to who you are, and it is incredibly important that you hold on to that. And akkana jedhaa jira garuu afaan oromoon kiyya baay'ee caccabaadha miti. So even in myself, it's something that I have to keep emphasizing and keep relearning, because every time I step outside my door, I'm told otherwise by a society that doesn't prioritize Oromo over English. Jalqaba yoo natti himtu walaloo fi eenyummaa irrattan fuulleffadhee hojjedhanaan jette. Kanaafi kanatti waa'ee eenyummaa irratti baay'ee fuulleffattee hojjechaatti jirtu. Baay'ee walaloon anaa fi waan baay'ee guddaadha. Jechuun yoo ani dubbadhu, namni kan itti dubbadhu expectationii baay'ee qaba narraa. Waan kana haa jettu, waan kana dhaga'uu barbaada. Yo walaloo katabeetiin performii godhe expectationin kunniin achi ta'ani. Walaloon kiyyaadha. Walaloon yoo performiisin yoo godhe questioning opinionii ka barbaade fudhachuu dandeettanii, garuu statementing at the end of the day is mine, which is why poetry is so central for me in talking about issues of identity, whether it's a racialized identity, whether it's an ethnic identity, whether it's a lack of identity. Poetry gives me space really to own that conversation, a conversation that a lot of the time is taken away from me. Me akkamiin itti seente walaloo kee baay'een dhaggeeffadha. Keessumaa yeroo afaan Ingiliziitiin dhiyeessitu gidduutti waa'ee eenyummaa keetii afaan Oromootiin keessa makaa hojjetta. Akkamiin gara walalootti dhufte? Akkamiin barreessuu jalqabde? Ani walaloo barreessuu yoo jalqabe I think waggaa 11 12 ture. I was very, very, very young. And katabun waan tokko kaateetiniini namatti jechuun waan biraati, dubbisuun waan biraati. So sani amma waggaa tokko gahaa jira since I've started performing it. The reason I started writing was because I loved writing. Katabun baay'ee natti tole. Ever since I was a very young child, I was very good at English, writing, not very good at mathematics. And as I progressed, creative writing became really, really important to me. And for a long time, I was doing public speaking, never really performance poetry. Let me just try this, Jay. And then, I tried it and I absolutely fell in love with it. And, ever since then, performance poetry has become central and vital to my expression as a Black Oromo woman living in the diaspora. Sani fi afaan sirriitti illee yoo hin dandeenye ima danda'a. So danda'ii san fuudheetiniini walaloo kiyya keessa kaa'eetiniini namatti kennuu barbaada akkasumatti. And I think even ka afaan kiyya ka sirriitti humna baay'een ka dubbachuu hin dandeenye is that in itself is something I want to talk about. Maaliif akkas ta'e, akkamitti improve godha. Anaafi illee yoo hin taane ijoollee kiyyaafi, and so sanifi ka itti maku sanifi story kiyya afaan lamaanuu itti himuu barbaada. Dandeettii walaloo keetii kana guddisuudhaaf mana barumsaa keessatti addummaan waan ati baratte jira aartii yookiin xiqqoo hin jira garuu wasn't really from that school. So waa'ee barnoota keessatti kani barataa ture political science ture, so sociology and international politics. I didn't learn to write in school, and I don't think that you can you can learn technicality in school, but you can't necessarily learn story in school. Story and narrative, jiruun kee si keessaa dhufa, hawaasa kee keessaa dhufa, maatii kee keessaa dhufa, barnoota keessaa hin dhufu. Barnootni si kennuu danda'u waa'ee, like the ability to be able to, structure things. And sanillee, you can learn that elsewhere. Garuu, walaloon kiyya ka keessaa dhufe, jiruu kiyya keessaa dhufe. It didn't come from it. In fact, if I'm completely honest, leaving school or not leaving school or leaving school behind or making school less of a priority allowed me to excel more as an artist because I wasn't restricted by the very rigid frameworks that universities have in place to teach students to write essays and to be critiqued and to write essays again and then to be to critiqued again. Sana keessatti qabamteen. Sana keessatti qabamteetini baateetini akkamitti waan kee jechuu qabda, it's hard, it's really, really difficult. And so that creativity is more important to me than a degree.
to be honest. Walaloo kee yoo dhaggeeffadhu walaloo xiqqoo ishee addadhaa mire akka Oromootti wanta nuti beennu baay'inaan walaloon barraa'etu barreeffamaati achi baatee dubbista. Walaloon kee baay'ee waa hedduu nama yaachisa, waa hedduu tuttuqa, waa hedduu keessa deemta. Kana hunda barreessitee otoo waraqaa tokko iyyuu hin qabatin kana daqiiqa hagana ga'uuf uummata dura dhaabbattee yeroo akkamiin sammuutti qabatta sana hunda? Sammuun keenya akkasuma namni baay'eetu akkas na gaafataa jira. Actually namichi tokko wanni oosatti kana gaafate manastiri kee duuba wannitu jira, lenziitu jira kalaalteetiin dubbisaa jirta saniif akkasitti. You know when I learned it, psychology barataa ture high school keessatti and waa'ee sammuu barannaa ture. So things about long and short term memory. And kani baradhe but the brain is a very, very powerful tool that can do really anything that you like. And so if you want to memorize something that is 1 hour long from word to word, you actually can do that. And some beke tinin fudhadhe tinini, and I worked with that. And practice baay'ee fudhata, sa'aatii baay'ee sirra fudhata, garuu sirriitti teettee tinini dubbistee tinini ammallee dubbistee tinini ammallee kaatee tinini dubbistee ima dandeetta. Yeroo tokko adna walaloo nan barreessa afaan Oromootiin wanta walaloo barreessu waraqata irratti barreessi achuma waraqata irraan dubbisa. Hatta giigabaayitii meeqa akka ta'e hin beeku meemoriin. Anaaf expectationiin anuu akkasitti jalqabe bare. Katabee tiniini waraqaa fudhadhee tiniini akkasitti dubbisa. Garuu scene the spoken word scene, I guess Melbourne keessatti, if you want to be one of the best expectationii kee ol fuudhuu qabda. Sasaniif ol fuudheetiin okay waraqaa kanniin kaga kaa'uu qaba. Namni sirriitti na wajjiin engage godhuufi yoo ani walaloo kiyya jedhu waraqaan achi taa'uun hin danda'u because it's a barrier between you and your audience, and if you really want to communicate your message with the power that it actually has, that your words actually have, then put the paper aside. Mana keessa deemte qofaa kee? Mana keessa deema, bathroomii keessa deema, anything and everything. Trainer keessatti yoo taa'u, gizee tokko illee telefoona kee fudhatee tiniini walaloo I recorded into the phone waraabee tiniini kudha kee keessatti akkasi rafa. It does not magic, but the techniques, that help you memorize, that, really, really help you make sure that you know your poetry. And kambrale, yo wa onefi kekesa katabdetinini gaketa, it's very difficult for you to forget it. Do you know what I mean? So half of it is memory skills and half of it is actually just because you're putting down your life and your stories on paper. And himbeta, do you know what I mean? You're just phrasing it in a different way. You're just having to memorize different words. You're not actually learning a new story. This is your story. So, irranfachuni is harder to actually forget than to memorize. Osaarratti namoota hedduu waliin dhaabbadhee ture baay'een isaanii namoota biyya alaati yoo achirra ati dubbistu hundi isaanii afaan bananii callisanii si dhaggeeffatu turan yoo ati xumurtu akkaataa isaaniitti harka walitti rukutaa turan waan addaa ture. Walaloo ati osaarratti dhiyeessite qabiyyeensaa ergaansaa maal ture? Waa'ee namoota like waa'ee jiruu kiyyaati. Tokko it was called Because I Am Who I Am. And basically why ormummati so experience kiya biyyatille ka mati kiya wajjinille reactioni isaanille qabadhe tinin katabe when they first heard me speak afaan xiqqoletti dubbadhe tinin isaaniif waan guddaadha mucattiin tun ala biyya alatti baatee tinin nutti deebitee afaan keenya sirriitti nu dubbisuu dandeetti kun waan guddaadha isaaniif so san qabadhe tinin. That's what I wanted to express in the first poem. Kalamafa, it was a letter to my family. And that was one of the most personal poems that I've ever written. And so san kaetini ni namati kennu fix and when I perform kennu mada, it's giving to another person. And so that was basically going through a lot of personal experiences and personal trauma. With separation, and that comes with living outside of where you're actually from, And what's very interesting about poetry is that it gives you the space to do it in a way that makes you comfortable, I just spoke. If I just spoke and didn't do poetry, it would have been a lot harder. But because it was my creativity and, my ability to
put it into frameworks that I can digest, it made it a lot easier. Namooti amma nu hordofaatti jiran walaloo akkamiirraati akka haasaatti jiru xiqqooshee hubachuu dhabuu danda'u maaliif walaloo yeroo jedhamu afaan oromootti akkan jalqaba si ibse akka biraatti ilaalamuu danda'a. Kanaaf tarii walaloota kee keessaati hanga tokko nu jechuu dandeessaa? Of course, because I am who I am. Because I was birthed from a kingdom of Kushtic glory that has built me, driven me, and taught me. Because at times I want to use makanke enu over what is your name. Because I am who I am, and who I am dislocates me from your propagated utopia. Because where I choose to stand blurs your vision and disturbs the suburban solace that you are trying to fabricate. Stuck in a web of cemented silence where dissent becomes my second language only because you keep denying who I am. You created me. You created this relentless cry for even the smallest cradles of peace. You created these feet that march to your doorsteps demanding release. My name is 6 letters long, but it burns your tongue every time you say it because it reminds you of who I am. Generations of people cannot forget who they are in exchange for subdued loyalty and obedience. I sat at the feet of my people as they spoke of a past painted in pain and endless sacrifice, and I watched as my grandfather stood and cried the first time I greeted him with a kamjirta, and I watched as my great-grandmother fell to her knees when I said to her, Afankinna akamitiramfada, and I continued to watch as my grandfather stood again and said to me, Muchatitiya, atidalo ke irra afan oromon araba ke irra jira. Afan Oromon Keti. You see, who I am is something that I took too long to see triumph in because I could only see what you wanted me to see, but my history does not begin or belong in your libraries if they refuse to tell the stories of our symbols and social systems from Gada to Sankofa only because they exist in a world that only the black mind has true power over, and this power scares you. I mean, it used to scare me, but how can I or we expect to protect our collective consciousness if all we are conscious of is a manipulated distortion, a fragmented proportion of who we really are, which is black to the bone, royal to the first of many thrones. Today lives a generation that, if awakened, will stand to reclaim so much that was taken. Our words tying together truths that cannot be ignored. You see, I am who I am, and not for a single day longer will I pretend that who I am is not powerful. Kambara sigjaru? Kabara. Oshe kambara jara. I am stationary still, standing within symmetrical lines paved on either side of my feet. Footsteps begin to speak all the way from my knees, and they beg the chains on my ankles to please loosen their grip so that I can move, so that I can breathe. You see, sugar canes can make tongues dance in wondrous circles that never seem to end, but my ears can't make sense of these songs that speak so much joy when my daughter's hands were what we used to orchestrate the sugar cane's tune. I should seen this. Kaasufan ture, why sugar cane? Okay, timely then. Yeah. Hawaasaa Oromoo magaalota Seattle, Vancouver, Portland fi naannoo ishii jiraattan maraaf miidiyaa walabaa hirmaannaa uummata isaatiin hundeeffamee yeroo gabaabaa keessatti fudhatama olaanaa argate
Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork daran dagaagee sadarkaa kanarra akka ga'uuf deeggarsa gochaa turtaniif galata guddaa qabdu jechaa ammas haaluma wal fakkaatuun sagantaan tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork fulbaana 6 bara 2015 magaalaa Siyaatilitti waaree booda sa'a tokko hanga 6tti qophaa'eera. Teessoon 8825 Rainer Ave S Seattle WA 98118 sagantaa tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanarrattis durataan boordii Dr. Ahmad Galchuu fi xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mohammad kan argaman ta'uun beekameera. Sagantaaleen adda addaas qophaa'aniiru. Maarree miidiyaa walabaa keessan ijaa fi gurra uummata isaa ta'ee tajaajila olaanaa kennaa jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin akka tumsitan kabajaan affeeramtaniittu. Koreelee deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dameewwan Seattle, Vancouver fi Portland. Dudduubatti si deebista wanta ati barreessitu hedduun gara eenyummaa keetii dudduubatti deebiteetu kanatti yaadachaa barreessitu. Sugar cane maalirraa kaateetu kanatti barreessite? Sugar cane yoo katabaa ture sammuu kee keessatti anummaa miti. It wasn't me. I wrote it as my mother writing about me and as mothers writing about their daughters. So sugar canes essentially is about black women and black daughters and black mothers. And experiencing some, you know, really Abu Barbade. And like it's not as complicated as people think it is. It's really just about the love that black mothers have for their black daughters and how living in the diaspora, you know, it can be difficult to sometimes see that reflected, you know, in the relationships that we sometimes have with our mothers, because our mothers come carrying trauma. And, you know, daughters struggle, well, I struggled, you know, to build a relationship with my mother inside and outside of my blackness. And so, you know, Sugar Canes was the first poem I performed live. And it's probably going to be, I'm going to be performing it until I die. It's one of my favorites. Erga kana kaasteeti hidhata ati harmee keetiif abbaa keetii wajjin qabnu irratti xiqqoo isheen haasa'uu barbaada waa'ee maatii keetii. Waa'ee maatii keetii eenyu isaan nu ibsime harmeen kee abbaan kee? Abbaan kiyya nama businessaati. He's a businessman. My whole family, maatiin kiyya, so abbaa kiyyaa fi haati tiyyaa fi obboleeyyan kiyyaa fi biyya jirani. And so my dad is a very, very smart man, to say the least. He works within the like trade industry, and my mom is one of the most sacrificial women that you'll ever meet. Kaisana godani, you know, jechuni, like words are not enough, really. My mom came with me to Australia when I first moved there. And, you know, circumstancing nuti dhufe biyyatti deebite abbaa kiyya wajjin achirraani obboleeyyan kiyya Australiatti dhalatanii garuu biyyatti, you know, guddisanii garuu they're all very young. Like there's a huge gap, age difference between me and my brothers and sisters. And my mom now works with my dad within the business industry. There's really not a lot that I can say about my parents without having you to sit here, you know, 3-4 hours. Garu maatiin kiyya maatii ka, you know, that has given me a lot but has not really been in my life much. I didn't grow up with them. I haven't seen them very much. I think when I talk a lot about, you know, the relationships that I have, especially with my parents. And abbaa kiyya, I was kudha jaha ture yoo sirriitti wal beekne no kudha jaalleen obbo Bulbulaa Kadir mini Bulbulaa tulleedha. Bulbulaa yeah. And yeah, and so relationship in some cacabaadha
garuu akkasitti akkasumatti fageenya irratti fageenya irratti, and I think biyya alatti yoo guddatte already there's in that intergenerational gap that exists within your family, even if you're living in the same household. Imagine living across the world from each other, and that's something quite difficult to reconcile. But with age and with, I guess, maturity that comes with age, I've begun to be able to understand why that has been the case, and what I can do to reconcile with that relationship and to make it a good one, as an example, not only for me but also for my brothers and sisters who are very young and have a long way to go. The oldest is about 10, and then achirran kudan, I think maybe Jaha, and I think maybe like Furshan, something like that. They're very smart. Australia? Australia, not really. Ture, hagot funny. Ture. Ati hagam taach. Wani pattern in ille hinjiru, hagma barbaden. Really, garu gizen ka dura ka ture. It was waga lama boda, so 2 years ago. Lama boda. Yeah. Okay. Ati sadarkaa addunyaattis haa ta'u sadarkaa Austraaliyaa keessatti isteejii yookiin waltajjii gurguddaa irratti dhimmoota hawaasummaa walaloo irratti ni dhiyeessita. Shamarran yeroo baay'ee ni saalfatan ni qaanfatan waltajjiitti bahanii hinaasa'an. Shamarran akka keetii kana akka isaan yaaddoo qaban ibsachuu danda'an, eenyummaa isaanii walabummaan dubbatachuu danda'an maal gochuu qabu jettee yaadda? Akkamiin qorsita? Gaaffiin sun baay'ee guddaadha beektaa. Garuu, I think dura, before we can say maal godhuu qabanii, environmentii ka keessa jiran laaluu qabna. Maaliif akkas godhuu hin dandeenye jechuu qabna miti. So danda'iin ka saniif the reason it's not there, I think, or the reason young women find it difficult to push themselves forwards within the space of whether it's the ethnic community or wider Australian or American community, is because being a young woman, full stop, you're living in an extremely, male-dominated society. Achirrani, to add on top of it the fact that Oromo women are black women before they're Oromo women within the diaspora is again another barrier, And so danga qabaj. Baay'eetu jira, sirritti. Yoo Oromoo taatu sitti dabalama. Akkasi, garuu what we have to realize is in the diaspora, namni ka Oromoo hin taane akka Oromoo silaalanii gurraachuma sin jedhani, so politics sunis it's very complicated. And so, dargaggootaa fi kaani jedhu waan barbaadde godhuuni, it's really up to you. Do you know what I mean? Like I struggled a lot with, to respect, people who are around me, elders, especially those who are extremely older than me, and, to prioritize that before my own growth. Garu isan, it's not even good for them, you know what I mean? So for me to come to this point, I had to say, maltu natitola, maltu sirriti anafi, maltu oluna kakasa. San fudhadheetini ni sirriitti itti fufuu qaba. Ijoolleen illee dargaggoonni keenya akkasuma jiru qabani. Maaltu na kakaasa, maal jaaladha, maal godhuu barbaada, akkamitti achi deema, akkamitti, anaafillee miti bara akkamitti hawaasa kiyya sirriitti ol fuudha. And, gaafii kanniin yoo uf gaafattu, slowly you begin to dismantle the oppressions that surround you every single day, whether it be patriarchy, the male dominance that we're surrounded by, whether it be white centricity, the fact that you are racialized in this country or in Australia or in America, and then you find one ani godhu namni godhu hin qabu, one ofi godhu qabani, like it's for up to them. Exactly. Exactly. Ati danga kana nchihin. Yeah, exactly. Yeah, exactly. The only thing that you can learn from me is, do you. One godhu barbadu godi. Jechunkiya, that's it. May why ani wala makesatan sibeka in our own words. Yeah. Kabrani mo spoken words. Kana laman keessumaa in our own words situ warra uuman keessaa tokkodhaati. Yeah, nama tokko lama keessa. Nama lamaan keessaa tokko lama taatanii uumtan in our own words. Kabraan immoo kan isin waltajjii irratti dhidhiyeessu spoken words jira, spoken words Australia. Yeah. Latti maal isaan? So spoken word essentially
is just the art form. So spoken wording really is not. There's community to jira Hawaasaa spoken wording hinjira Melbourne keessatti, Australia keessatti, America keessatti le hinjira. Garuu wanni kiyyaa miti. It's just an art form that's very popular historically as well. Is different from written poetry. Ani yoo ka'eetiniini walaloo kanniini yoo jedhu spoken wordii jedhama. You know, yoo katabeetiniini namatti kennu. Reading. Yeah, walaloo jedhama. Walaloo. Yeah, so in our words, Garuni one organization ida. So organization in Melbourne keessatti it's based in Melbourne. Ana fi mucati kabira sinis Oromoodha. Aisha Tufa jedhamti waliin dhufneetiniini in our words basically create goone. And you know visioning can yoo jalqabne bari organization kaasu miti ka kaasu hin turre. Ka barbaanne documentary tokko filmi goone and documentary song is called the In Our Words documentary. And you know why you know identity fa'a waa'ee biyya baateetiin biyya alatti galuu waa'ee you know displacement placement and you know kana martuu filmii gooneetiniini documentary kan launchii goone garuu you know processes kan keessatti yoo filmii godhaa turre laalleetiniin you know kuni akka documentary bicha ta'uun qabu waan guddisuu qabna jennee ofiin jenneetiniin organizationii kana buildii goone. So Harra, in our words, Kagono is a community development organization, and it focuses on 3 key areas: self-awareness, decolonial thinking, and community empowerment. So essentially, of Beku, you know, sammuke ofi fudachu, jechun aka namni bira o hawasni bira ka creativity, aka sirra himfune, you know, sammuke or you know your thought process, and hawasa ke olfudu. That's our focus on in 3, and our demographic is the African diaspora, so Black Africans living outside of their home. Waltajjii kasii irratti yeroo walaloo kee dhiyeessitu dhimmoota Oromoo fa'aa irratti dhiyeessita? Yes. So I mean walaloo jechuu keetii within the sometimes you know I haven't had the opportunity much before, so Osatti that was probably the first time. You know, ummata Oromo gudda kasiti kaetinini walalo why Oromo iti jede. So it's not often, but you know, because at the same time, artin like although when ni kena senaki kena kesati why by a gudda garu amma in our contemporary society, young artists are not as valued as they should be. You know, regardless of the fact that art. We understand, you know, to be, you know, a part of Bilisumma, a very intrinsic part of Oromumma. But trying to make it as a young, you know, woman who is trying to take her art as seriously as she possibly can isn't very easy within our community. Sanifi. Hawaasa Oromoo magaalaa Haawustanii fi naannoo ishii jiraattan maraaf miidiyaa walabaa hirmaannaa uummata isaatiin hundeeffamee yeroo gabaabaa keessatti fudhatama olaanaa argate. Oromia Media Network daran akka jabaatee babal'atuuf deeggarsa gochaa jirtaniif galata guddaa qabdu jecha ammas haaluma wal fakkaatuun sagantaan tumsa Oromia Media Network fulbaana 5 bara 2015 magaalaa Haawustanitti galgala keessaa sa'a 6 eegalee hanga halkan walakkaatti qophaa'eera. Teessoon Venue Clarion Hotel used to be Ramada Hotel, 6885 Southwest FWY, Houston TX 77074. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa 832-858-411. Sagantaa tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kanarrattis xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohammad kan argaman ta'uun beekameera. Sagantaaleen adda addaas qophaa'aniiru. Maarree kottaati akkuma yeroo kamuu miidiyaa walabaa keessan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin tumsaa. Erkoon keenya uummata keenya. Korreekt deeggarsa uummataa Oromia Media Network damee Houston US America. Namooti walaloo kee dhaggeeffatan hedduun Soorettiin feministiidha jedhu feministiidha. Well, I mean, questioning sunis
it's difficult to answer because feministi maalin Kanasitti deemuun barbaada. well feminist ani bari namni nalaaleetini feministi an jedha garuu ofiini bari ani feministi ofiin hin jedhu. The reason being is feministi the discourse itself is exclusive, not very it doesn't really include the experience of black women, doesn't really include the experience of, you know, it's very segregated by class as well. And so anika ofi yo jedu I call myself a womanist, you know, and that's a different discourse in itself. And it's not that I completely disregard all types of feminism, it's that when you say feminism, you know, namabaye fi wan tokko tu samuka kesa dufa. Hawaasni ke nafi wan tokko jedama garu broader society sees feminism differently, you know. And so I move between these communities a lot. And so to find a term that I'm comfortable with has taken a while. Garu is definitely not feminism. I mean, I definitely agree and value many feminist principles, many feminist ideologies. Garu, the discourse for me doesn't lie within the term feminism. It leans more towards womanism. Garu, I don't really want to label it, you know. I think women are Akkamiin hiikna afaan Oromootti yeroo baay'ee hiikuun nu rakkisaadha. Olaantummaa dubartootaa. Yeah, basically, that's basically it. So, garu feminism, garu, like when you hear the word feminism, ka'ani beeku and dubartoota adiifi, dubartoota particular classy, so you know, who make up a certain amount of money. Guddaa sooressoota kana. Elitism, you know. So and I'm not within both of those communities, or in that extent, there's many more sections that feminism doesn't include. But it doesn't mean that feminism is useless. It's just discoursey, sani, you know, afan san languagey, sani, unlearn godufi, or you know, to find something that fits within your own experience is important. So just because, you know, namni feministi na njeda doesn't mean ani ofi feministi jeda. It doesn't mean that I disagree with feminism in its entirety, but it doesn't also mean that I take on all that feminism carries in itself. Why dubartoota barreessuun feministii nama hin taasisuudha? Akkas, yeah. Exactly. Thank you. Sirriitti na jette, you know, better than I could. Why dubartoota baay'ee kataba because experience sun nini dubartoota ta'uufi, dubartoota gurraacha illee ta'uufi, that's the reason I write about it. Feministii ta'uufi garuu katabaa hin jiru. Kaani katabuufi, you know, dubartoota ka akka kiyyaafi, you know, and feministiin kuni the wording kun feminist anaafi hin uumamne saniifi maaliif fudhadha. Yeah. Mee walumaa galatti gara xumuraatti deemaatti jirra. Hegeree Afrikaa tolchuuf dargaggooti akka keetii biyya ambaa keessa jiraatan maal gochuu qaban? Dargaggoonni biyya ka'alaa jiraachuu waa baay'ee godhuu danda'anii, at the same time they're not the answer to solving Africa's problems. Ka'ani argu, or the way that I see it, is Africa as a whole, or even in its factions as countries, as even minor ethnic communities, for example the Oromo, will at some point have a relationship with the West. And what I wonder is if the relationship was centered on the diaspora more than it was centered on, you know, Canberra, Maltana. And it's a very hypothetical question. Garu, there example you know, to highlight the power that exists. Toko example the Oromo protests. So you know, there was a political issue within a country, and there was a relationship with the West that was needed to bring this issue to the forefront of media, to the forefront of, you know, many things. And relationship in suni dargaggoota alatu sirriitti ol fuudhe. It wasn't you know, it wasn't an aid and development organization. Osoo dargaggoonni alaa callisaniiru ta'eeti wanti sun ittuma fufuu danda'a. That's actually wrong. Let me take that back. Ima danda'a garuu akkatti itti fufne, you know, that level sana ka itti fuune akkasitti hin danda'amne. Because at the end of the day, relationshiping ka nuqamnu biyya alaa kana keessatti, you know, is the resources that are very important, and they're resources that namni ka biyya kana keessa ka jiraatu, you know, may not have, and that's the reality of it. But at the same time,
the movement or ka sirriitti kakaasu biyya kana keessa dhufuu qaba. Nu garuu resource makaa, you know, ka gargaarummaa garuu we're not the center, you know what I mean? Because at the end of the day, dargaggoonni ka ala jiru were in a different sense also outsiders to these communities. Ani biyyatti yoo deebi'e amma afaan Ethiopia jennetiin yoo ani keessa deeme afaan Amaarinyaa hin dubbadhu. So tokkos amma I can communicate with people. Namni yoo na argu na laalaniitiin biyya kana keessa miti isin daan jedhani, you know, yoo hin dubbannillee, you know, so yoo afaan Oromollee dubbachuu sirriitti yoo danda'e accenting kiyya narraa, you know, it gives me away. So at the end of the day, I am a foreigner within my own land. And so I'm not the center, I'm not the answer, but I am a resource, and I'm willing to be the best kind of resource that I can. And when we talk about you know, identity politics or politics of advocacy, even in the diaspora, as black people, we ask non-black people to act as resources, as allies. We have to see ourselves the same way within the context of home as a diaspora. Uummati gurraachas rakkoo nuti keessa darbine keessa darbanii as ga'a waan ta'eef. Gara xumuraa irratti gaa mee ati World Vision Australia keessa hanga ta'e tokko hojjechaa turte. Ammoo World Vision ka Itoophiyaa jiru wajjinillee hariiroo qabdaa dhimma dargaggoota qaamaa hanqatan workshopii adda addaa laachuu fi Australia keessatti dargaggoota 150 ol ta'an gurmeessitee wajjin haasa'uu dandeesseetta. Maaltu sanaaf si kakaase? High school keessa yoo ba'aa ture waa'ee aid and developmentii baay'ee natti dha'ame. So san keessa seenuu barbaade. So high school kiyya fixeetiniini waan akka ambassadora dargaggoota ta'ee ture. So positioning isaa akkasuma jecha youth ambassador of Victoria, so state tokko, and then Tasmania, state kan biraa ka Australia keessatti. So rolling kiyya bari ka'eetiniini biyya biraa deeme, so Malawi deeme. Xiqqoo fi achi deemeetiniini waan World Visionii achi keessa godhan laalaa ture, laaleetiniini story kanniini fuudhee dargaggoota Australiaatti itti hime. And wanni key responsibility ka isaanii mallaqa wal fiduutiniin achirraani, you know, development kind of to keep progressing that development that was happening in Malawi. Achirraan san fixee roolii sun that was waggaa tokko ture. Achirraani, you know, still wanted to learn more and still wanted to understand more about development. So I asked them, I don't have a development degree, but I really want to do this. And so biyya to debut ture anyway. Ashiran so review godu barbade, or you know, sirritti beku barbade. A committee malgota nisini yo dargagota ka, you know, who are living with disabilities, specifically within Oromo areas. What's being done. So the area I worked in was the Bedelle region of Oromia, and I was there for 2 days. The program was extensive, but the actual field work was 2 days. And Guyan Toko Dargagota Wajini and Guyan Kambera Motumma Wajim, so Motumma locally, so district kan kesa jarani, and kani kakesa for that day somebody, and actually some fit 18 in Baye. I didn't want to do any development anymore at all. And some case the reason being is because I realized that aid and development was centered not necessarily to amplify or really emphasize my experience or resource as somebody from the diaspora. Jechun kiya akka nama Oromoo ta'eetiin biyya alatti guddadhe deebi'eetiin wanni kana structure kana keessatti aid and development kana keessatti waan an kennuu danda'u sirriitti narraa fuudhaan turre. Does that make sense? You know? Yeah. And so like ka dargaggoonni yoo na wajjin dubbataa turani na wajjin turaa turan ka ani kennaa ture, so programmii kana godhaa jira, you know, workshopii kana godhaa. That wasn't what they took away as the most important experience. Ka isaan wanta ofiitii hojjechuu barbaadan qofa irratti exactly. And so ani dhaabadheetini maalas godhaa jira of gaafadhaa ture, but you know, ka isaan sirriitti jaalatan bar mucattiin tun biyya kana keessa baateetiin deebitee xiqqoo afaan illee dubbattuu dandeetti, you know, nu wajjin teettee taphattuu dandeetti, you know, waa'een ka you know, probleming ka Hawaasaa kana keessa nun jiru wajjin teettee dubbachuu dandeetti, garuu waa'ee ka structure kana, you know, for months and months on end that I was doing, I didn't care about that. You know, that wasn't their main focus. And so if that's not their main focus, why is it my main focus? It's not me that's the center, it's them. So sanifdi se jechin ki aid and development for me doesn't really have a place
long-term sustainably, you know, within our communities, because the answer does not lie in the West, never has and never will. And Sanif Nisa. Namoota biyya sana keessatti qaama rakkina qaamaa qaban disability godha mootummaadhaan yookiin immoo akka hawaasaatti kunuunsa gaarii argatanii akkamiin qabaman? No, there's very little support, very little support. And for example, mana barnoota fa'aa keessatti accessibility, so someone who has million hojjanne to get from one place to another, you know, to get from to make it a wheelchair friendly kind of this requires resources, but and people will say, so resourcing kanine sat nufa yo aid and development in jiranne Martin wheelchair him bitan yo Martin yon danden hawas ne yon danden ne motuman district kisan yon danden, and you know, it's a good question. Sat nufa yo namni ala nufa tin tufanitin in horo in jenne, and when answering ki like look at initiatives started by people from these communities who live in the diaspora. For example, the village school project. I mean, interview got Anisan Miti not too long ago. What she's doing is amazing, you know, and experiencing ISI is very relatable to those who are actually living within these communities. And so the politics of representation and paternalism, hinjuro achikesati, you know, it's a very it's as best as it can be, you know, when you're talking about the West and Africa as a whole, since the beginning of time, not the beginning of time, but for a long time, has been exploited as a discourse, as a concept, as a country, as everything. So exploitation is that's what's going to happen. It's going to continue if this conversation of aid and development is put on a pedestal and work like what Urge does, you know, that is essentially aid and development, but at the same time, it doesn't come from a position of power. And that conversation of power is extremely important. So, you know, the support for these communities needs to improve, and it needs to come to a point that it's sustainable. We shouldn't accept the support from just anywhere, just because somebody gives it to you. You know, you know, as a nation, we need to look at sustainable places of resource, and I think. Gara xumuraatti dhufnee walumaa galatti dargaggoota akka keetii dargaggoota biyya keessa jiran biyya alaa keessa jiran erga addaa dhaamsa waan qabda? Waa baay'ee jira sababeen kun bartuu xiqqoo keessa xiqqoo yoo kana laaluu jirtanii kana isin jedhu waan godhuu barbaadde waan sitti sirriitti dhaamu waan sitti sirriitti si kakaasu, you know, sammuu kee itti kenni, onnee kee itti kenni, sirriitti ol fuudhi, you know, responsibility ka nama biraanii miti to make your life what you want it to be. And hawaasni kee odoo yoo silaalaniitiin maal godhaa jirti inni maal godhaa jira yoo isin jedhanii jalqaba irraa, it's just that doesn't mean that's going to be the case forever. Akkasuma naan jedhanii when I first started doing what I'm doing, but and when you get to the end, and if you can bring yourself to be in a place of complete comfort within yourself, that's the only place that's going to be of use to your community. And Soorettii yeroo kee laattee torban tokkoof wayita gara keenya dhufte kanatti immoo gara stuudiyootti dhufte haasaa kana fakkaatu nu wajjin taasisuu keetiif baay'ee guddaa galatoomii yeroo biraas wal argine guddaa qaba.